Hinter den geschlossenen Türen eines luxuriösen Entner Apartments entfacht ein heimliches Spiel zwischen zwei Nachbarn bei dem jede Begegnung jeder Blick und jedes Feldtage Lächeln wie ein elektrischer Schlag durch ihr Körper fährt. Sie ist erfolgreiche Galeristin mit einer Vorliebe für das Unerreichbare. Ist mysteriöser Architekt, dessen Dunkelaugen Geheimnis verbergen die sie Anbetung elften will. In den schlichen Stunden wenn die Stadt dem Menschen unter ihnen schläft beginnt zwischen ihnen ein gefährliches Spiel ausmacht Verlangen und verbotener Anziehung. Das Max verstaat Viertel mit die seinen eleganten Altbauten Word Zirkulis ihrer geheimen Begegnungen. Jede zufällige Begegnung am Treppenhaus jeder gestrigen Moment am Fahrstuhl lässt die Spannung zwischen ihnen wachsen bis sie kaum noch zu ertragen ist. Lässt dich von dieser Geschichte beirren und verzaubern. Wenn dies war etwas in dersem Klingen bringen dann schenk mir den Like until den Gedanken in den Kommentaren. Welch Gefühle weckt dies verbotene Anziehung in dir? Ich freue mich auf jede Zeile von dir. Clara stand am Fenster ihrer Wohnung in der Schellingstraße und betrachte die Lichter am Enchens die sich wie Funken Diamanten bier die Stadt erstreckten. Es war ein milder Septemberbend und die Luft trug noch die des Tages in sich. Sie hat gerade ihre Galerie in der Tierkenstrie geschlossen und hält sich erst aber zugleich rastlos. Ihr Leben war perfekt organisiert und doch fehlt etwas. Ein Leer die sie nicht benennen konnte nagte in ihr. Das Gericht einer sich schlienden Tierlei sie aufhorchen. Der neue Nachbar, sie hat in erst einmal Kurs gesehen vor 3 Wochen als reingesiegen war. Dominik, so stand es auf dem Klingelschild. Mehr was sie nicht Bier in our dasser Architekt war und oft bis spät in die Nacht arbeitet. Das Schwarz Licht das manchmal aus seiner Wohnung durch den Flirspalt drang variiert seine Anwesenheit. Clara ließ sich vom Fenster und beschloss ein Fläschchen aus dem Keller zu holen. Als sie die Wohnungserfahrung stand plötzlich vor ihr. Dominik, grau dunkelblond mit einer Brille die seinen durchdringenden Blick nur unzureichen verbarg. Trug ein schwarzes Hemd dessen oberste Knöpfe geöffnet waren und ein dunkel Jeans. Seine Erscheinung war gleichzeitig lässig und kontrolliert. Ihr Blick trafen sich und für einen Moment schien die Zeit stillzustehen. Claras Herzschlag beschleunigt sich ohne dass sie es kontrollieren konnte. Es war etwas in seinen Augen. Ein Intensität die sie gleichzeitig ansah und versicherte. Guten Abend sagte mit einer tiefen Stimme die durch ihren Körper zu vibrieren schien. Guten Abend antwortete sie und ihr eigen Stimme klang fremder als gewöhnlich. Sie standen sich gegenüber nur wenige Zentimeter voneinander entfernt. Der schmale Flur zwang sie zur und Clara konnte seinen Duft wahrnehmen. Ein Mischung aus Sandalholes und etwas Undefinierbarem das ihr Sinn benebelt. Ich wollte gerade runter zum Keller sagte sie und versucht ihre Fassung wieder zu suchen. Ich erwiderte mit einem leichten Lächeln das sein Mundwinkel kaum über sein Augen zum Leuchten bracht. Darf ich sie begleiten? Es war ein höflich Frage aber in seinem Ton lag etwas das kein Ablehnung zu dulden schien. Clara nickte stumm und sie gingen gemeinsam die Treppe hinunter. Ihr Schritt halten am stillen Treppenhaus weiter. Bei jedem Schritt streift sein Hand beiläufig ihr und dieser Begegnungen sand einen elektrischen Impuls durch ihren Körper. Am Keller angekommen blieben sie vor ihren jeweligen Abteilen stehen. Das schwarze Licht der einzelnen Gullhabern toucht als in ein warmes Jedpeits Licht das die Situation noch intimer erscheinen lai. Clara bearte wie ihr Atem schneller ging. Sie sind Galeristen nicht wahr? Fragte Dominik während sein Keller Aufschloss und sie dabei aus den Augen zu lassen. Ja antwortete Clara beherrscht. Woher wissen Sie das? Ich habe recherchiert gab zu und ein verschmitztes Lächeln umspielte sein Lippen. Ihr Galerie hat einen ausgezeichneten Ruf. Modern Kunst wenn ich mich nicht irre. Das stimmt sagte Clara und hält wie einem in ihr Aufstieg. Und Sie sind Architekt. Ich recherchiert, fragte mit hochgezogener Augenbrau. Das Klingelschild war auf Schlossstrich erwidert sie mit einem sternen Lächeln. Trat einen Schritt näher und Clara bearte wie sich ihr Kachel zusammenzog.
10% war bewältigend, war nicht nur physisch als sie sondern sein gesamt Ausstrahlung schien den Raum zu dominieren. Ich wrede gern mehr Bier ihr Arbeit erfahren sagte ließ. Vielleicht könnten wir uns einmal auf einen Kaffee treffen. Die Art wie yes formulierte klang nach einer harmlosen Einladung aber der Blick in seinen Augen wäre etwas anders. Yes war ein Herausforderung. Ein Test. Claras bearte instinktiv das Einzustimmung mehr bedeuten wrede als nur ein einfähiges Treffen. Gernant wurde sie dennoch an der Stimme war kaum mehr als ein Felstern. Gut sagte an sein Hand Bier hörte einen kurzen Moment ihr Shelter. Die Bierrung war leicht fastfältig aber sie brannte sich in Claras Haut ein. Morgen Abend 7. Am Kaffluitpold? Ich werde das ein Versprach sie. Dominik nicht lächelte noch einmal und verschwand dann mit einer Weinflasche in Richtung Treppe. Clara blieb allein zur Cac und lehnt sich gegen die Kaltwand. Ihr Herz reißt und sie wusste bereits, dass sie sich auf etwas eingelassen hat das ihr Leben verändern wrede. Das Kaffluitpold in der Brenner Straße war eine Institution in München. Die hohen Decken, die eleganten Kronleuchter und die Atmosphäre vergangener Zeiten machten es zum perfekten diskret Begegnungen. Clara hat sich sorgfältig angezogen. Ein schlichtes schwarzes Kleid das ihr Figur betonte unaufdringlich zu wirken dazu hohe Schwarzpumps. Sie wollte selbstbewusst wirken auch wenn ihr Inneres vor Nervosität vibrierte. Dominik sah bereits an einem Tisch in der Ecke ankommen. Trug einen dunklen Anzug ohne Krawatte und sah als komme direkt von einer wichtigen Besprechung. Seine Augen fanden sie sofort als sie den Raum betrat und ein kaum merkliches Nicken lud sie zu ihm ein. Sie sind pünktlich sagte als sie sich setzt. Das gefällt mir. Pünktlichkeit ist ein Tugend erwidert Clara mit einem Lächeln das ihr unsaturiert verbergen sollt. Ein von vielen wie ich hoff sagte bestellte Beid einen Espresso und sie zu fragen. Yes war ein klein Gest der Dominanz die Clara gleichzeitig irritierte und faszinierte. Sie begannen zu sprechen. Bier Kunstbier Architektur Bier München und ihr Juligen Leidenschaften. Dominik war intelligent artikulier und hat ein Art Dinge zu beschreiben die Clara in ihren Band zog. Sprach Bier Linien Formen und Ruhm mit einer Leidenschaft die fast sinnlich war. Jedes Wort das sprach schien ein tiefer Bedeutung zu haben. Control ist als sagte irgendwann während seinen Espresso hörte. In der Architektur wie im Leben. Man muss wissen was man will und wie man es erreicht. Kompromiss sind der Tod jeder Vision. Und wenn man nicht was man will, fragt Clara vorsichtig, dann muss man es herausfinden und horte und sein Augen bohrten sich in ihr. Manchmal braucht man jemanden der einem siegt was man wirklich will, der einem die Augen findet. Clara bearte wie ihr Mund trocken ward. Yes war mehr als nur ein philosophisches Gespräch. Yes war eine Einladung, ein Verführung durch Wort. Als sie das Kaff verliehen war yes bereits dunkel Jordan. Die Straßen von München waren belegt und dennoch hält sich Clara als reden sie und Dominik in einer eigenen Welt existieren. Bat ihren sie nach Haus zu begleiten und sie nahm an. Der Weg durch die Maxverstadt zur Cac zur Schellingstrie war kurz aber jeder Schritt hält sich geladen an. Ihr Schultern streiften sich gelegentlich und jede Bierrung lie Clara zusammenzucken. Die Spannung zwischen ihnen war greifbar. Vor ihr Haus blieben sie stehen. Die Straße war ruhig nur das Fernrauschen des Verkehrs war zuren. Denk den Schneen eben sagte Clara und sich nach ihrem Schlüssel in ihrer Handtasche. Yes war erst der Anfang erwidert Dominik und bevor sie reagieren konnte trat näher. Sein Hand hob sich und strich ein Stern aus ihrem Gesicht. Die Bierrung war sanft aber bestimmt. Clara hielt den Atem an. Darf ich sie wieder sehen? Fragte obwohl sein Augen bereits die Antwort kannten. Ja verstört Clara. Gut sagte und sein Daumen strich einen kurzen Moment Bier ihr Unterlip. Dann leer sie los und trat einen Schritt zur Cac. Bis bald Clara.
Dret sich Verschwand in der Dunkelheit. Clara blieb mit rasendem Herzen cac. Sie was das sie die Kontrollbier ihr Eigens Verlangen Verler und das dieser man sie in ein Welt sie hin wrd die sie noch nie zuver betreten hat. Ich hoff dies Geschichte hört dien hers so wie sie mein hers beim Schreiben hört hat. Wenn du mehr Daven lesen möchtest, dann zeig es mir mit einem Like und einem Kommentar. Mir was du hältst wenn du dies Zeilen liest. Den Gedenken sind mir wichtig. Drei Virgingen und das Clara ein Wort von Dominik hörte. Sie versucht sich auf ihr Arbeit zu konzentrieren, aber ihr Gedenken kreisen ständig in. Sein Rung sein Wort das Versprechen das in seinen Augen gelegen hat. CF hält sich gleichzeitig lebendig und verloren. Am vierten Tag fand sie einen Brief in ihrem Briefkasten. Ein schwerer Krümmerverbenner Umschlag ohne Absender. Mit zitternden Fingern verniet sie in. Im Inneren befand sich ein Handschrieben Nachricht in eleganter Schrift. Clara, morgen Abend 8. Mein Wohnung, ich erwarte sie, Dominik, kein Frage, kein Bit, nur einen Weisung. Clara bearte wie sich etwas in ihr Strubt gegen dies Direktiert aber gleichzeitig hält sie ein Aufregende die sie nicht leugnen konnte. CW hingen, das was sie bereits. Menschen eben klopft sie pinklich 8 und 10 Tiar. Ihr Herz schlug so laut dass sie sicher war nennt es Ren. Die Tiar verniet sich und Dominik stand vor ihr in einem Weinhemden dunklen Hosen. Sah entspannt aus und doch lag ein Jewes Entspannung in seiner Haltung. Kommen sie hierin sagte trat Seat. Sein Wohnung war minimalistisch eingerichtet aber jedes Detail war perfekt durchdacht. Claire Linien reduzierte Farben und ein Sammlung moderner Kunstwerk und den Wänden. Vom Wohnzimmer aus hat man einen atemberaubenden Blick die Dieter im Enchens. Wien, fragte und schenkt bereits ein Ohn auf ihr Antwort zu worden. Clara nahm das Glas entgegen und nippte daran. Ein ausgezeichneter Rotwein schwer und komplex. Sie haben einen guten Geschmack sagte sie und blickte sich weiter Ich was ich will wieder mit einem bedeutungsvollen Blick. In allem, hörte sie zum Sofa und sie setzen sich. Die zu ihm war berechend. Clara bearte die von seinem Körper ausging und muss sich zwingen nicht näher zu erkennen. Ich habe sie nicht gedacht sagte plötzlich und stellt sein Glas ab. Das was zwischen uns ist. Und was ist zwischen uns? Fragt Clara obwohl sie die Antwort erfragt. Etwas das war beads ren aber noch nicht beim Namen nennen wollen antwortiert. Ein Anziehung Deistriker ist allseits was man rational urteilen kann. Sein Hand bewegt sich zu ihrem Gesicht und strich sanft ihr Wange. Clara schloss für einen Moment die Augen und gab sich der Rung hin. Als sie wieder verniet sah sie direkt in sein dunklen Augen die vor intensig gleichen. Ich will ehrlich sein Clara sagte Lies. Ich bin kein einfacher Mann. Ich habe Bedürfnis und Vorstellungen die nicht jeder versteht oder akzeptieren kann. Was Vorstellungen? Fragt Clara und ihr Stimme zittert leicht. Kontroll sagte schlicht. Ich brauch Kontroll. In meinem Leben in meinen Beziehungen. Ich will jemanden der bereit ist sich mir anzuvertrauen. Der bereit ist Grenzen zu erkennen. Clara hält wie sich ihr Magen zusammenzog. Sie verstand was meint auch wenn es nicht direkt aussprach. Es war kein günliches Beziehungsangebot. Es war etwas tiefers dunklers. Ich weiß nicht ob ich das kann felstert sie. Sie wissen es nicht weil sie es noch nie versucht haben oder. Aber ich sehe es in ihren Augen Clara. Die Sehnsucht nach etwas das sie aus ihrer perfekten kontrollierten Welt herausriet. Sie wollen es. Sie haben nur Angst es zuzugeben. Hat recht und das macht ihr Angst. Clara hat ihr ganzes Leben lang Kontroll als gehabt. Ihr Karriere ihr Emotionen ihr Beziehungen. Aber hier bei diesem Mann wollt sie loslassen. Wollt sich fallen lassen.
Was WRD das bedeuten? Fragt sie. Yes, WRD bedeuten, dass sie mir Vertrauen im Sen antwortier. Volstig. Yes, WRD bedeuten, dass sie bereit seinem Sen Dinge zu tun die sie herausfordern. Aber yes, WRD auch bedeuten, dass ich sie bestätige, dass ich FRC da bin. Dass ich sie zu jemandem Match der sie wirklich sein wollen. Sein Hand glitt von ihrem Gesicht zu ihrem Nacken und zog sie sanft aber bestimmt näher zu sich. Ihr Lippen waren nur noch Zentimeter voneinander entfernt. Sagen sie ja Clara Felster ja hoch sie an einem ähnlichen Moment käste sie. Der Kuss war nicht sanft oder zierlich. War fordern besitzergreifend und lie keinen Zweifel darin hier die Kontrolle hat. Sein Hand am Nacken hielt sie fest warn sein ander Hand ihr Taille umfasst und sie noch näher zu sich zog. Clara gab sich Willkommen hin. Sie spiarte wie ihr letzten weitesten Schmolzen und wie sie sich in diesem Moment verlor. Als sich schließlich ließ die waren beid our Atem. Dominics Augen funkelten triumphierend. Das war erst der Anfang sagte ließ. Sind sie bereit mehr? Clara nickt stumm. Sie wusste nicht worauf sie sich einließ aber sie wusste dass sie es wollte. Die Jetterfaser ihres Krapers. Die Fulgenden woken waren wie ein Rausch. Dominic hörte Clara behutsam aber bestimmt in ein Welt ein die sie nie zuvor gekannt hat. Yes waren keen wilden excessiven Begegnungen sondern subtile Maxspiel die sie gleichermaßen faszinierten und varienzierten. Rief sie und sagte ihr was sie an sie sollt. Bestimmt wann und wo sie sich trafen. Testi ihr Grenzen die kleinen Anweisungen die sie befolgen musst. Und Clara gehorcht. Nicht aus Schweiz sondern weil sie spiarte dass sie in dieser Hingabe ein Freiheit fand die sie noch nierlet hat. Eines Abends trafen sie sich im Hotel Vier Jahrzeiten in der Maximiliantree. Dominic hat ein Suite reserviert und Clara erschien wie befohlen in einem dunkelblauen Kleid und Schmuck. Als sie die Suite betrat fand sie in Fenster stehend die Blick Bier die Stadt. Kommen sie sagte sich zu drehen. Clara gehorcht und stellt sich nebenan. Die Lichter Enchens funkelten unter ihnen und die Stadt wirkt klein und unwichtig. Sehen sie all dies Menschen da unten? Fragt Jeder von ihnen let in seiner eigenen kleinen Welt gefangen in seinen Ängsten und Zweifel. Aber Abend sind wir frei. Hier nen wir sein wir wirklich sind. Dreht sich zu ihr und sein Hand legte sich besitzergreifend auf ihr HFET. Ich will dass sie sich mir willkommen und vertrauen Clara sagte ernst. Dass sie mir erlauben sie zu zu formen. Nen sie das? Ich versuche es stört sie. Versuchen reicht nicht wieder scharf. Entweder sie wollen yes oder nicht. Ich will yes sagte Clara fester. Gutmer melti und sein Lippen nirten sich ihrem Ohr. Dan zeigen sie yes mir. Was in dieser Nacht von ihr Verling nix extremes aber yes fordert sie heraus. Yes gingem Vertrauen das Loslassen von Kontrolle das Zulassen von Verletzlichkeit. Und Clara ließ sich darauf ein. Die jedem Schritt die jeder Bier rung die jedem Jeffel sturten wird spiarte sie wie sich etwas in ihr verniet. Ein Seat von ihr die sie nie gekannt hat. Als sie später nebeneinander lagen und auf die Deck starten hält sich Clara gleichzeitig erst und lebendig. Dominics Hand lag auf ihrem Bauch und sein Finger zeichneten sanft Kreis auf ihrer Haut. Sie sind wundervoll sagte ließ. Genovi ich yes mir vorgestellt hat. Clara dreht ihren Kopf zu und sah in sein Augen. Zum ersten Mal sieht sie sich kanten wirkt entspannt fast verletzlich. Was ist die innen? Fragt sie vorsichtig. Warum brauchen sie das Eils? Dominic schwieg einen Moment. Dan suffste weil ich ohne Kontrolle das Jeff hol habe zu ertrinken gestern mein ganzes Leben war ein Kampf Ordnung Struktur. Wenn ich die Kontrolle habe dann kann mir nix passieren. Dan bin ich sicher, aber sie nen nicht immer als kontrollieren sagte Clara sanft. Das way ich wieder aber bei uns da kann ich yes. Und das jit mir halt. Yes war das erst Mal dass sich ihr gegen Bier verniet und Clara spiarte wie sich etwas zwischen ihnen Werner. Yes war nicht mehr nur ein Spiel. Yes word real.
Doch mit der wachsenden Intimitkommen auch die Zweifel. Clara begann sich zu fragen, ob sie sich selbst verlor in diesem Spiel. Ob sie noch die Frau war, die sie immer gewesen war, oder ob sie sich in etwas verwandelte, das nur Dominik existiert. Eines Abends sah sie in ihrer Galerie lang nach Feierband und starr auf ein abstraktes Gemälde an der Wand. Ihr Handy vibrierte. Eine Nachricht von Dominik. Heute Abend bei mir, nun kein Frage, kein Bit, nur eine Anweisung. Clara bearte wie sich Widerstand in ihr regte. Sie wollte nicht einfach gehorchen. Sie wollte ein Wall haben. Sie schrieb zur CAC. Ich kann heute nicht. Ich brauche sie mich. Die Antwort kam fast sofort. Das war kein Bit Clara. Clara starrt auf die Nachricht und hält wie what in ihr Aufstieg. War das Bier Zeit wirft GT. Sie schrieb zur CAC. Und ich hab gesagt, ich kann nicht. Dann folgt Schweigen. Ein Stund Verging. Clara hält sich gleichzeitig triumphierend und leer. Sie hat sich guer aber zu welchem Preis. Halbelf klopft es in der Galerie TR. Clara zuckt zusammen und ging zur TR. Dominik stand drauen und sein Gesicht war ein Mask aus Kontrolle. Sen redden sagte ruhig. Clara verniet die TR und lie in ein. Sie standen sich in der leeren Galerie gegen Bier umgeben von Kunstwerken, die Stummzeugen ihres Konflikts waren. Sie haben mich ignoriert, sagte Dominik mit gefährlich ruhiger Stimme. Ich hab nicht ignoriert, erwidert Clara. Ich hab nie gesagt. Das ist ein Unterschied. In unserer Vereinbarung es kein sagte hart. Dann Sen war die Vereinbarung bedenken und geniet Clara und ihr Stimme zittert. Ich bin kein Objekt, das Sie nach Belieben bewegen nennt Dominik. Ich bin ein Mensch. Mit eigenen Bedürfnissen und Grenzen. Dominik starrt sie und für einen Moment sah sie etwas in seinen Augen aufblitzen. War es what? Oder war es Angst? Sie haben recht, sagte schließlich und sein Stimme verlor ihr Hürde. Es tut mir leid. Ich bin zu weak gegangen. Clara war beherrscht. Sie hat nicht erwartet, dass nachgeben wrd. Ich hab Angst gestern ließ. Angst, dass ich sie verliere. Angst, dass sie merken, dass ich nicht der bin den sie mich halten. Workt plötzlich so verletzlich, dass Clara einen Schritt auf ihn zugging und sein Hand nahm. Ich will sie nicht verlieren, sagte sie sanft. Aber ich will auch mich selbst nicht verlieren. Sen einen Weg finden wie beid sein nen war Sindon des einer von uns sich aufjet. Dominik nickt langsam und zog sie in ein Umarmung. Sie standen lang so einfach nur aneinander gelehnt und spiriten die des anderen. Nen neu anfangen? Fragte schließlich. Sen nicht neu anfangen, antwortete Clara. Sen nur lernen einander wirklich zu sehen. Die folgenden Monate waren ein Zeit des Lernens und Wachsens beid. Dominik lernte loslassen, Clara ihr Bedürfnis zu hören. Sie fanden ein Balance zwischen Dominiks Bedürfnis nach Kontrolle und Claras Bedürfnis nach Autonomie. Es war nicht immer einfach, aber es war echt. Sie unternahmen gemeinsam Reisen. Ein Wochenende in einem luxuriösen Schlosshotel am Tegernsee, wo sie lang spazieren machten und Bier trum und ernste sprechen. Abenden Enchens exklusiven Clubs, wo sie des Nachtelben genießen und sich in der Anonymität der Mensch verloren. Aber es waren die stillen Momente, die Clara am meisten schätzt. Wenn sie morgens in seinem Arm aufwacht und die ersten Sonnenstrahlen durch die Wohnung fielen. Wenn sie gemeinsam kochten und sich dabei Bier banale Dinge unterhielten. Wenn sie einfach nebeneinander sehen und lesen jeder in seiner eigenen Welt und doch verbunden. Eines Abends am Dezember als am Enchen unter einer schneidig lagen die Weihnachtsbällen die Stadt in ein magisches Licht toucht standen sie wieder am Fenster seiner Wohnung. Wissen sie, was das schönste an all dem ist? Fragt Dominik und legte seinen Arm ihr Schulter. Was? Fragt Clara und kuschelt sich an ihn. Dass ich bei ihnen ich selbst sein kann, sagte ließ. Mit all meinen Fehlern und Ängsten. Sie haben mir gesagt, dass Kontrolle nicht alles ist. Dass manchmal das Loslassen die Greatstück ist.
Clara dret sich zu und stay in sanft, sie haben mir gesagt dass es okay ist sich fallen zu lassen, sagte sie. Das verletzliche kein Schweich ist sondern Mut. Sie standen lang so in der Still der Nacht und wussten dass sie etwas Besonders gefunden hatten. Etwas das nicht perfekt war aber echt. Ein Verbindung die Beid verndert hat und die sie zu besseren Menschen gemacht hat. Die Lichter im Enchens funkelten unter ihnen und die Welt schien für einen Moment still zu stehen. Clara wusste dass ihr Geschichte noch nicht zu Ende war. Yes wrede noch herausfordernden geben noch Momente des Zweifels. Aber sie wusste auch dass sie gemeinsam stark genug waren ils zu bersten. Und in dieser Gewissheit fand sie Frieden. Dies Geschichte hat mich tief berührt beim Schreiben und ich hoffe sie hat auch die in hers erreicht. Wenn du möchtest dass ich mehr solcher Geschichten schreibe dann abonniere meinen Kanal until dies Geschichte mit anderen. Schreib mir in die Kommentare aus welcher Stadt du kommst und welch Art von Geschichten du der nicht. Den Meinung bedeutet mir alles. Denk dass du bis hier gelesen hast und denk dass du Teil dieser Reise bist.